اسمي زينب خلينا وأنا بالصف 10 اليوم تعلمت كيف أشتغل بالروبوتكس، تعلمت كيف شفت كيف المترو بيشتغل وإيش الشغلات اللي لازم نعملها عشان نقدر نخليه يشتغل، وكيف بيقدر إنه يمشي بخط مستقيم ولا كيف بيعرف إنه يمشي للشمال ولا لليمين. وكتير بصراحة كانت تجربة حلوة يعني كتير انبسطت. Hi, my name is Joanne and I'm 15 years old. Today we have learned how to make a robot that has a system of a metro, and we knew how to program it, and we made the system and it worked. Did you enjoy the workshop? Amazing. And thank you Hermes Foundation. Hello, I am Nof Ilyas. I'm 13 years old from Forsan International School. Today I built a system for the metro and I really enjoyed it. Today I learned how to build systems and code them. Thank you Airbus Foundation. Grade 9B في مدارس الفرسان حي قيروان. تعلمنا اليوم أشياء كثيرة وكان يوم ممتع جدا، وكان يعني في أشياء جديدة تعلمناها، عرفنا عن المتروس، عرفنا عن البروجرامز وزي كذا. Thank you Airbus Foundations لهذا اليوم الحلو الممتع جدا.